Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Jaya Kunja Vihari Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Raghunandana Braja Jana Randana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Raghunandana Braja Jana Randana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Manachari Yamuna Tira Manachari Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Jaya Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Gopi Jana Jaya Vallabha Gopi Jaya Janavallabha Jaya Girivaradari Girivaradari Raghunandana Braja Jana Randana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Ranjana Yamuna Tira Manachari Vanachari Jaya Kunja Vihari Jaya Jaya Radha Radha Madhava Madhava Jaya Jaya Kunja Kunja Vihari Vihari Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Jaya Radha Radha Madhava Jaya Jaya Kunja Kunja Vihari Vihari Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare Hare, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Rama Hare. Hare Hare. जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, Prabhupada, प्रभुपदा, Jaya जय Prabhupada, प्रभुपदा। जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा Jaya जय Gurudeva, गुरुदेवा, Gurudeva, गुरुदेवा, Gurudeva, Jaya गुरुदेवा, जय Gurudeva. गुरुदेवा। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल Nitya Gaura नित्य Hari गौर हरि Bol, बोल, Hari हरि Bol, बोल, हरि Hari बोल, Bol, नित्य Nitya गौर Gaura हरि Hari बोल। Bol. निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। नाम संकीर्तन यज्ञ की जय श्रील प्रभुपाद की जय श्रील गुरुदेव की जय ओके इन्वोकेशन प्रेयर चौदह ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo ओम नमो Bhagavate Vasudevaya. वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo ओम Bhagavate नमो भगवते Vasudevaya. वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः Om ओम Ajnanatimirandasya अज्ञानतिमिरान्धस्य Jnananjana शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्री नमः. गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदाङ्कितम् श्री श्री चैतन्य श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्थापितेन भूतले भूतले स्वयं स्वयं रूपा रूपा कदा कदा मह्यं ददाति ददाति स्वपदान्तिकम्. स्वपदाङ्कितम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः. नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद जय श्री जय कृष्ण कृष्ण चैतन्य प्रभु चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे. हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणाम् मूकं करोति मूकं करोति वाचालं वाचा पङ्गुं पङ्गुं लङ्घयते लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं यत्कृपातं मयं वन्दे वन्दे श्रीगुरुं श्रीगुरुं. दीनतारिणम्। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हरे అయితే లాస్ట్ వీక్ మనము 12 చాప్టర్ వర్స్ 9 నుంచి 19 వరకు 10 నుంచి 19 వరకు చదువుకున్నాం కదా రీక్యాప్ చేసుకున్నాం ఎవరు చెప్తారు ఫస్ట్ సుగంధ మాతాజీ వాంట్ షేర్ प्रभु जी నేను క్లాస్ కి రాలేదు। రాలేదా ఓకే శిల్ప మాతాజీ వాంట్ షేర్ प्रभु जी मैं भी नहीं थी, लास्ट में आई क्लास. లాస్ట్ మే ఓకే అనిత చెప్తావా చెప్తా ప్రభుజీ, ఒక 2-3 పాయింట్స్ చెప్తాను. ఒకరిని కరెక్ట్ చేయాలంటే యాజ్ ఎ ఫ్యామిలీ మెంబర్గా కానీ యాజ్ ఏ టీచర్గా కానీ మనము శుభ అశుభ కర్మలను పై ఆసక్తి లేకుండా మనము స్ట్రిక్ట్గానైనా వాళ్ళని కరెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అర్జునుడిని కృష్ణుడు యుద్ధం చేయమన్నాడు. ఒకరిని చంపడం పాపమే, కానీ యుద్ధం చేయడం అనివార్యం కాబట్టి చేయమన్నాడు. అది శుభాశుభాలు ఏదైనా ఫలితం కృష్ణునికే చెందుతుంది. అర్జునుడు తన డ్యూటీస్ మాత్రము చేశాడు. మళ్ళీ ఇంకొకటి మనము ఈ కర్మ కారణాలు 5 కర్మ కారణాల గురించి తెలుసుకున్నాం ప్రభుజీ. దేహము, కర్త, ఇంద్రియాలు, మన యత్నాలు, పరమాత్ముడు, ఈ 5 కర్మ కారణాల గురించి కూడా తెలుసుకున్నాము. ఇంకొకటి మిథ్యాహంకారంతో ప్రభావితుడు కానివాడు, బుద్ధి చిక్కుపడని వాడు ఈ ప్రపంచంలో జనులను సంహరించిన తను సంహరించని వాడే అవుతాడు అని తెలుసుకున్నాం ప్రభుజీ. అయితే ఇది లాస్ట్ ఫైనల్ చాప్టర్ లో అంటే ఏమన్నా, ఇది రినౌన్సియేషన్, త్యాగం అండ్ రినౌన్సియేషన్ కదా, ద పర్ఫెక్షన్ ఆఫ్ రినౌన్సియేషన్, దీని గురించి చెప్తున్నాడు. అయితే మనం ఇక్కడ కృష్ణుడు చూసాం అన్ని, ప్రతి యాక్షన్ లైక్ ఇంకా నాలెడ్జ్, ఇవన్నీ కూడా త్రిగుణాలు ఉంటాయి. సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం, ఇవన్నిట్లో ఉంటాయని మనం ఒక్కొక్కటి చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ లాస్ట్ చాప్టర్ వర్స్ 19 వరకు మనం ఏం చూస్తాం, ఇక్కడ వర్స్ షేర్ చేస్తాం. ఇంకొకటి ప్రభుజీ, అది సత్వగుణంలోకే వస్తుందని తెలుసుకున్నాం ప్రభుజీ. ఫస్ట్ నేను చెప్పాను కదా పాయింట్, మనం స్ట్రిక్ట్ గా ఎవరినైనా శుభాశుభల కర్మల గురించి మనము స్ట్రిక్ట్ చేసినా కూడా అది మన డ్యూటీ కరెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అది సత్వగుణంలోకే వస్తుందని తెలుసు. లాస్ట్ ఏం చదువుకున్నాం ఇక్కడ, అకార్డింగ్ టు 3 different modes of material nature, there are 3 kinds of knowledge: knowledge, action and performer of action. సో ఇక్కడ నాలెడ్జ్, ఇంకా మన కర్మ, ఇంకనేమో పర్ఫార్మర్ ఆఫ్ యాక్షన్ అంటే మనం బాడీ, లైక్ హూ వి ఆర్, యాక్టర్ అన్నమాట, హూ ఇస్ డూయింగ్ యాక్షన్. సో వీళ్ళందరి గురించి మనకి కృష్ణుడు త్రిగుణాలు ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు. సో నెక్స్ట్ శ్లోక 20 నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే. సర్వభూతేషు ఏనైకం, సర్వభూతేషు ఏనైకం, భావం అవ్యయం ఈక్షతే, భావం అవ్యయం ఈక్షతే, అవిభక్తం విభక్తేషు, అవిభక్తం విభక్షేషు, తజ్ఞానం విద్ధి సాత్వికం, తజ్ఞానం విద్ధి సాత్వికం, సర్వభూతేషు ఏనైకం, సర్వభూతేషు ఏనైకం, భావం అవ్యయం ఈక్షతే, భావం అవ్యయం ఈక్షతే, అవిభక్తం విభక్తేషు, అవిభక్తం విభక్తేషు, తజ్ఞానం విద్ధి సాత్వికం, తజ్ఞానం విద్ధి సాత్వికం, సర్వభూతేషు ఏనైకం, సర్వభూతేషు ఏనైకం, భావం అవ్యయం ఈక్షతే, భావం అవ్యయం ఈక్షతే, అవిభక్తం విభక్తేషు, అవిభక్తం విభక్తేషు, తజ్ఞానం విద్ధి సాత్వికం, తజ్ఞానం విద్ధి సాత్వికం. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. That knowledge by which one undivided spiritual nature is seen in all living entities, though they are divided into innumerable forms, you should understand to be in the mode of goodness. Purport. A person who sees one spirit soul in every living being, whether a demigod, human being, animal, beast, bird, beast, aquatic or plant, possesses knowledge in the mode of goodness. In all living entities, one spirit soul is there, although they have different bodies in terms of their previous work. As described in 7th chapter, the manifestation of living force in every body is due to the superior nature of the Supreme Lord. Thus, to see that one superior nature, that living force in every body, is to see in the mode of goodness. That living energy is imperishable, although the bodies are imperishable. Differences are perceived in terms of body because they are many forms of material existence in conditioned life. The living force appears to be divided. Such impersonal knowledge is an aspect of self-realization. అయితే ఇక్కడ ప్రీవియస్ లోకల్ నేచర్, ఇక్కడ లివింగ్ ఎంటిటీస్ గురించి చెప్తున్నారు కదా, దట్ నాలెడ్జ్ విచ్ ఇస్ అన్డివైడెడ్,
స్పిరిచువల్ నేచర్ ఈజ్ సీన్ ఇన్ ఆల్ లివింగ్ entities. అంటే మన స్పిరిట్ సోల్ ఉంది కదా బాడీలో, అయితే అది అన్డివైడ్ అన్ని జీవాత్మల్లో ఉంటుంది అనమాట స్పిరిట్ సోల్. అది ఏది డివైడ్ కదా, అంటే మనం శ్లోకాస్ చూస్తున్నాం కదా, అది సోల్ కెనాట్ బి, సెకండ్ చాప్టర్లో సోల్ని మనం కట్ చేయలేము, దాన్ని దహింపలేము. అట్లనే ఇది అన్ని చూస్తే అది ఎవరు ఆ విజన్తో చూస్తారో వాళ్ళకి ఆ సత్వగుణంలో ఉన్నట్టు చెప్తున్నాడు అనమాట కృష్ణుడు ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ లోకి వెళ్తాం. మళ్ళీ రజోగుణం లేదు. హరే కృష్ణ మాతాజీ ఎవరు జాయిన్ అయ్యారు కొత్త వాళ్ళు? మోటరోలా 1 సంధ్యారాణి మాతాజీయా? సంధ్యారాణి మాతాజీ. అచ్చా, హరే కృష్ణ సంధ్యారాణి మాతాజీ మీరు మ్యూట్లో ఉన్నారు. సంధ్యారాయణ మాతాజీ మీరు మ్యూట్లో ఉన్నారు, మాట్లాడాలనుకుంటే అన్మ్యూట్ చేయండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ సంధ్యారాయణ మాతాజీ. అదే మా వారికి హార్ట్ లో దమ్ములాగా వస్తే డాక్టర్ దగ్గర తీసుకపోతే హార్ట్ లో అది ఉన్నాయి అంటున్నారు. దాన్ని ఏమంటారు, ఎంజియోగ్రామ్ చేపించాము, బ్లాక్స్ ఉన్నాయి అంటున్నారు. బ్లాక్స్? అయ్యో మాతాజీ, ఎలా ఉన్నారు? అయితే ఇప్పుడు కొద్దిగా బాగుంది, కానీ మొన్న హాస్పిటల్ ఉన్నాం 3 రోజులు. ఇవాళ వచ్చినాం, మళ్ళీ ఇంకో సెకండ్ ఒపీనియన్ తీసుకొని ఆపరేషన్ చేయాలని అంటున్నారు. 3 బ్లాక్స్ ఉన్నాయని. దాంతో నాకు క్లాస్ అటెండ్ కాలేకపోతున్నా. థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్. అంటే గ్రేట్ కృష్ణ, మంచిగా ఉండాలని మీ హస్బెండ్. అదే ప్రభుజీ, నేను మధ్యలో ఒకవేళ తీరితే మళ్ళీ వచ్చి అటెండ్ అవుతాను సార్ ప్రభుజీ. పర్వాలేదు. వాళ్ళు యాక్చువల్గా న్యూ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాం, కానీ ముందు జాయిన్ కాలేదు కాబట్టి కొత్త వాళ్ళు మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ నుంచే స్టార్ట్ చేస్తున్నాం, కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. ఓకే, అదే ప్రభుజీ, ఇవాళ కూడా ఇప్పుడు కూడా చెప్దామనే నేను అటెండ్ అయినా. సరే సార్, మీకు వీలు కాకపోతే మీరు డ్రాప్ అయిపోండి. మధ్య మధ్యలో దీనికైతే మధ్య మధ్యలో వస్తుంది ప్రభుజీ, లాస్ట్ భగవద్గీత అయిపోయేదాకా. సరే ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక అనిల్ ప్రభు చదువుతారా? ఓకే. యత్తు కృష్ణ వద్ ఏకస్మిన్. నేను రిపీట్ చేసింది, నేను చదివిన తర్వాత మీరు రిపీట్ చేయండి. అదే మీరు ఒకసారి చదవండి. అది 22 ప్రభు. ఇంతకు 20 చదివాం కదా, ఇప్పుడు 21 చదవాలేమో కదా మనం. 22 మిస్ అయిందా? కరెక్ట్. యా. పృథక్త్వేన తు యజ్ఞానం. పృథక్త్వేన తు యజ్ఞానం. నానా భావాన్ పృథక్ విధాన్. నానా భావాన్ పృథక్ విధాన్. వెత్తి సర్వేషు భూతేషు. వెట్టి సర్వేషు భూతేషు. తజ్ఞానం విద్ధి రాజసం. తజ్ఞానం విద్ధి రాజసం. ఇప్పుడు మీరు మొత్తం చదవండి శ్లోక. పృథక్వేను తు యజ్ఞానం నానా భావన్ పృథక్ విధాన్ వెట్టి సర్వేషు భూతేషు తజ్ఞానం విధి రాజసం. Translation and purport కూడా చదవండి. That knowledge by which one sees that in every different body there is a different type of living entity you should understand to be in the mode of passion. Purport: the concept that the material body is the living entity and that with the destruction of the body the consciousness is also destroyed is called knowledge in the mode of passion. According to that knowledge, bodies differ from one another because of the development of different types of consciousness. Otherwise, there is no separate soul which manifests consciousness. The body is itself the soul, and there is no separate soul beyond the body. According to such knowledge, consciousness is temporary, or else there are no individual souls, but there is an all-pervading soul which is full of knowledge
and this body is a manifestation of temporary ignorance. Or beyond this body, there is no special individual or supreme soul. All such conceptions are considered products of the mode of passion. Hare Krishna. సో మనం లాస్ట్ లోకల్ ఏముందో ఎవరైతే లైక్ సేమ్ స్పిరిట్ సోల్ ని డిఫరెంట్ బాడీస్ లో చూస్తారు, అది మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ లో ఉన్నట్టు. మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎట్లా చూస్తారంటే ఈ ఒక్కొక్క బాడీకి ఒక్కొక్క సోల్ ఉంటది. ఇంకా ఆ సోల్ కూడా బాడీ ఉన్నంత వరకే ఉంటది, తర్వాత బాడీ చనిపోయిన తర్వాత సోల్ పోతుంది అని ఆ టైప్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఉన్న వాళ్ళు మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ లో ఉంటారు, అంటే రజోగుణంలో ఉంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక. అనిత చదువుదా? ఎత్తు కృష్ణవద్ ఏకస్మిన్. ఎత్తు కృష్ణవద్ ఏకస్మిన్. అనిల్ ప్రభు ఒక్కరే చదవండి. ఇప్పుడు ఎవరు చదువుతున్నారు అంత మీ టర్న్ కూడా వస్తుంది మొత్తం. ఎత్తు కృష్ణవద్ ఏకస్మిన్. ఎత్తు కృష్ణవదేకస్మిన్. కార్యే సక్తం అహైతుకం. కార్యే సక్తం అహైతుకం. ఆతత్వార్థవద్ అల్పం చ. అతత్వార్థాద్ అల్పం చ. తత్తామసం ఉదాహృతం. తామసం ఉదాహృతం. ఎత్తు కృష్ణవదేకస్మిన్. కార్యే సక్తం అహైతుకం. అతత్వార్థవదల్పం చ. తత్తామసముదాహృతం. ఏ జ్ఞానము ద్వారా మనిషి అత్యల్పమైనట్టి ఏదో ఒక రకమైన కర్మకు దాని వాస్తవ జ్ఞానం లేకుండా అదే సర్వస్వమైనట్లుగా ఆసక్తుడవుతాడో అది తమో గుణమైనదిగా చెప్పబడుతుంది. భాష్యము. బద్ధ జీవన స్థితిలో ఉండే ప్రతి జీవుడు తమో గుణంలోనే జన్మిస్తాడు కనుక సామాన్య మానవుని జ్ఞానము సర్వదా తమో గుణమయమే అయి ఉంటుంది. ప్రామాణికుల ద్వారా లేదా శాస్త్రోపదేశాల ద్వారా జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకొని వ్యక్తి యొక్క జ్ఞానము దేహానికి పరిమితమై ఉంటుంది. శాస్త్రదేశానుసారము పనిచేయడాన్ని అతడు పట్టించుకోడు. అతనికి భగవంతుడంటే ధనము, జ్ఞానం అంటే దేహావసరాలను తీర్చుకోవడం అనే అర్థము. అటువంటి జ్ఞానానికి పరతత్వంతో ఎటువంటి సంబంధం లేదు. అది దాదాపుగా సాధారణ పశువుల జ్ఞానము వంటిదే. అంటే తినడము, నిద్రపోవడము, రక్షించుకోవడము, మైదునానికి సంబంధించిన జ్ఞానము. అటువంటి జ్ఞానము తమో గుణ ఫలమని ఇక్కడ వర్ణించబడింది. ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ దేహానికి అతీతంగా ఆత్మకు సంబంధించిన జ్ఞానము సత్వజ్ఞ జ్ఞానముగా చెప్పబడగా, లౌకిక తర్కముతో మానసిక కల్పనతో నానా రకాల సిద్ధాంతాలను సూత్రాలను తయారు చేసే జ్ఞానము రజోగుణ జ్ఞానము. ఇక దేహాన్ని సౌఖ్యంగా ఉంచడం గురించే అక్కర కలిగిన జ్ఞానము తమో గుణయుతమైనదని చెప్పబడుతుంది. హరే కృష్ణ. తమో గుణంలో ఉన్న జ్ఞానం ఎట్లా ఉంటుందంటే, అండ్ దట్ నాలెడ్జ్ బై విచ్ వన్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు వన్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ యాజ్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ వితౌట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద ట్రూత్ అండ్ విచ్ ఈస్ వెరీ మీగర్, ఇట్ ఈస్ సెడ్ టు బి మోడ్ ఆఫ్ డార్క్నెస్. ఇంకేదైతే టెంపరీ నాలెడ్జ్ ఉంది దాన్ని పట్టుకొని వాళ్ళు ఇదే మొత్తము నాలెడ్జ్ అని అనుకునే వాళ్ళు, ఇది తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక. ఓకే, సుగంధ మాతాజీ, యూ కెన్ రీడ్. నియతం సంగరహితం. నియతం సంగరహితం. ఆరాగ ద్వేషత కృతం. ఆరాగ ద్వేషత కృతం. అఫల ప్రేప్సునా కర్మ. అఫల ప్రేప్సునా కర్మ. యత్తత్ సాత్వికం ఉచ్యతే. యత్తత్ సాత్వికం ఉచ్యతే. నియతం సంగరహితం. అరగ ద్వేషాత్ కృతం. అఫల ప్రేప్సునా కర్మ. యత్తత్ సాత్వికం ఉచ్యతే. The action which is regulated and which is performed without attachment, without love or hatred, and without desire for fruitive results is said to be in the mode of goodness. Purport. Regulated occupational duties as prescribed in the scriptures in terms of the different orders and divisions of society,
performed without attachment or proprietary rights, and therefore without any love or hatred, and performed in Krishna consciousness for the satisfaction of the Supreme without self-satisfaction or self-gratification, are called actions in the mode of goodness. Hare Krishna. హరే కృష్ణ. సో మనం ఇంతకుముందు నాలెడ్జ్ గురించి చదువుతున్నాం, ఇప్పుడు ఇక్కడ యాక్షన్ గురించి చెప్తున్నాడు. యాక్షన్, దట్ యాక్షన్ విచ్ ఈస్ రెగ్యులేటెడ్ అండ్ విచ్ ఈస్ పర్ఫార్మ్ వితౌట్ అటాచ్మెంట్. అయితే మనం ఏ కర్మ చేస్తామో అది వితౌట్ అటాచ్మెంట్ లేకుండా చేస్తామో, వితౌట్ లవ్ ఆర్ హేటెడ్, అంటే మన డ్యూటీ కాబట్టి చేస్తాం కాబట్టి, అండ్ వితౌట్ డిజైర్ ఫర్ ఫ్రూటివ్ రిజల్ట్స్, మనం ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా ఫలాకాంక్షం లేకుండా చేస్తే అది మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ లో ఉంటుంది ఆ యాక్షన్. ఇవన్నీ మనం లాస్ట్ చాప్టర్స్ చదువుతున్నాం కానీ, బట్ కృష్ణుడు ప్రత్యేకతని ఇంకా మళ్ళీ సమరైజ్ చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏమి క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఆపండి, లేదంటే మనం కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకే, శిల్పమాత యూ కెన్ రీడ్. యత్తు కామేప్సునా కర్మ యత్తు కామ ఇప్సునా సాహంకారేణ వా పునః. one minute Prabhuji. Yattu kamepsuna karma sahankerana వా పునః va punaha క్రియతే బహుళాయాసం kriyate bahulayasam తద్ రాజసం ఉదాహృతం. tadrajasamudraharatam. Yattu kama ipsuna karma sahankarena va punaha kriyate bahulayasam tatrajasam udharatam. Translation: but action performed with great effort by one seeking to gratify his desires and enacted from a sense of false ego is called action in the mode of passion. అంటే రజోగుణం ఉన్న కార్యం ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, వాళ్ళు సెన్స్ గ్రాటిఫై చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. వాళ్ళు చాలా కష్టపడతారు ఆ ఫ్రూట్స్, ఆ రిజల్ట్స్ని ఎంజాయ్ చేద్దామని. సో ఆ యాక్షన్ రజోగుణంలో ఉందని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ తమో గుణం గురించి అనిల్ ప్రభు, యూ కెన్ రీడ్. అనుబంధం క్షేయం హింసం అనపేక్షయ చ పౌరుషం మోహత్ అరభ్యతే కర్మ యత్తత్ తమసాం ఉచ్యతే. That action performed in illusion, in disregard of scriptural injunctions, and without concern for future bondage or for violence or distress caused to others is said to be in the mode of ignorance. Purport: one has to give account of one's actions to the state or to the agents of the Supreme Lord called the Yamadutas. Irresponsible work is destructive because it destroys the regulative principles of scriptural injunction. It is often based on violence and is distressing to other living entities. Such irresponsible work is carried out in the light of one's personal experience. This is called illusion, and all such illusory work is a product of the mode of ignorance. ఇంకా మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ లో ఉన్న వర్క్ ఎట్లా ఉంటుందంటే, ద యాక్షన్ పర్ఫార్మ్ ఇన్ ఇల్యూజన్. వాళ్ళు మాయలో ఉంటారు, అంటే వాళ్ళకి ఏదో ఊహించుకొని చేస్తుంటారు వాళ్ళు పని. అండ్ ఇన్ డిస్రిగార్డ్ టు స్క్రిప్చురల్ ఇంజంక్షన్స్, ఇంకా శాస్త్రాల నుంచి వాళ్ళు ఏమి రిఫర్ చేయరు. అండ్ వితౌట్ కన్సర్న్ ఫర్ ఫ్యూచర్ బాండేజ్, అండ్ ఫ్యూచర్ ఎట్లా ఉంటుంది అది కూడా తెలుసుకోరు. అండ్ ఫర్ వాయిలెన్స్ ఆర్ డిస్ట్రెస్ కాజ్ టు అదర్స్, ఇంకా మిగతా వాళ్ళకి వాయిలెన్స్ అండ్ డిస్ట్రెస్ కూడా తెస్తారు. అండ్ దట్ యాక్షన్ ఈజ్ ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్. ఇది సో మనం సాధారణంగా చూస్తున్నాం, ఇది ఏంది, వార్స్ చేసేవాళ్ళు, లైక్ హిట్లర్ కానీ, ఇప్పుడు ఈవెన్ లైక్ ఈ యుక్రెయిన్ అండ్ రష్యా వార్ కూడా ఉంది కదా. సో వాళ్ళు శాస్త్రం బట్టి వాళ్ళు వార్ జస్ట్ కంటిన్యూ, ఎందుకంటే డామినెన్స్ చూపెట్టాలని వాళ్ళు వేరే కంట్రీ మీద వాళ్ళు ఆక్యుపై చేస్తుంటారు. కానీ అది మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ అన్నమాట. అలాంటి టైప్ ఆఫ్ వర్క్ ఇగ్నోరెన్స్ వర్క్. నెక్స్ట్ శ్లోక అనితక్క.
ముక్త సంగో అనహం వాది. ముక్త సగ్నో అనహం వాది. ధృతి ఉత్సాహ సమన్వితః. ధృతి ఉత్సాహ సమన్వితః. సిద్ధి అసిద్ధ్యోర్ నిర్వికారః. సిద్ధి అసిద్ధ్యోర్నిర్వికారః. కర్తా సాత్విక ఉచ్యతే. కర్త సాత్విక ఉచ్యతే. ముక్త సంజ్ఞో అనహం వాది. ధృత్యుత్సాహ సమన్వితః. సిద్ధ్యా అసిద్ధ్యో సిద్ధ నిర్వికారః. కర్త సాత్విక ఉచ్యతే. ప్రకృతి గుణ సాంగత్యము లేకుండాను, మిథ్యాహంకారము లేకుండాను, దృఢ నిశ్చయంతోనూ ఉత్సాహంతోనూ జయాపజయాల్లో చలించకుండా తన కర్మ చేసేవాడు సత్వగుణకర్తగా చెప్పబడతాడు. భాష్యము. కృష్ణ భక్తి భావంలో ఉన్న వ్యక్తి సర్వదా ప్రకృతి గుణాలకు అతీతుడే అయి ఉంటాడు. మిథ్యా అహంకారానికి, గర్వానికి అతీతుడైన కారణంగా అతడు తనకు అప్పచెప్పబడిన కార్యానికి ఫలమును ఆశించడు. అయినా ఆ కార్యము పూర్తయ్యేంత వరకు అతడు సర్వదా ఉత్సాహంగా ఉంటాడు. పడిన కష్టము గురించి చింతించకుండా అతడు సర్వదా ఉత్సాహపూర్ణుడై ఉంటాడు. అతడు జయాపజయాలను పట్టించుకోడు. సుఖదుఖాలు రెండింటిలోనూ సమానంగా ఉంటాడు. అటువంటి కర్త సత్వగుణంలో నెలకొని ఉంటాడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో లాస్ట్ ఇంత ముందు మనం ఫస్ట్ నాలెడ్జ్ చదువుకున్నాం, తర్వాత మళ్ళీ యాక్షన్స్. ఇది నెక్స్ట్ పర్సన్ అనమాట. ఆయన సత్వగుణాలు, రజోగుణం, తమోగుణం ఏంది? వన్ హూ పర్ఫార్మ్స్ హిస్ డ్యూటీ వితౌట్ అసోసియేషన్ విత్ ద మోడ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్. అంటే ఈ త్రిగుణాలకి అతీతంగా ఉండి ఏ కార్యం చేస్తాడో వితౌట్ ఫాల్స్ ఈగో లేకుండా, విత్ గ్రేట్ డిటర్మినేషన్ అండ్ ఎంతూజియాజం. సో దృఢత్వంతో చేసేవాళ్ళు, ఇంకా ఎంతూజియాజంతో చేసేవాళ్ళు, అండ్ వితౌట్ వేవరింగ్ సక్సెస్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్ ఈ సెట్ టు బి ఇన్ ద వర్కర్ ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్. సో ఎవరైతే ఈ కార్యము లైక్ సక్సెస్ అవుతుందా ఫెయిల్యూర్ అవుతుందా కానీ, బట్ వాళ్ళ డ్యూటీ చేయాలి కాబట్టి వాళ్ళు చేస్తారు కాబట్టి అట్లా ఉండే వాళ్ళని సత్వగుణంలో ఉంటారన్నమాట వాళ్ళు. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక ఎవరు చదవాలి? సుగంధ మాతాజీ. రాగి కర్మ ఫల ప్రేప్సుర్. రాగి కర్మ ఫల ప్రేప్సుర్. లుబ్ధో హింసాత్మకో అసూచి. లుబ్ధో హింసాత్మకో సూచి. హర్ష శోకాన్విత కర్త. హర్ష శోకాన్విత కర్త. రాజసా పరికీర్తితః. రాజసా పరికీర్తితః. రాగి కర్మ ఫల ప్రేసుర్. లుబ్ధో హిమసత్మకో శుచి. హర్ష శోకాన్విత కర్త. రాజసా పరికీర్తితః. The worker who is attached to work and the fruits of the work, desiring to enjoy those fruits, and who is greedy, always envious, impure, and moved by joy and sorrow, is said to be in the mode of passion. Purport. A person is too much attached to a certain kind of work or to the result because he has too much attachment for materialism or earth and home, wife and children. Such a person has no desire for higher evaluation in life. He is simply concerned with making this world as materially comfortable as possible. He is generally very greedy and he thinks that anything attained by him is permanent and never be lost. Such a person is envious of others and prepared to do anything wrong for sense gratification. Therefore, such a person is unclean, and he does not care whether his hearing is pure or impure. He is very happy if his work is successful and very much distressed when his work is not successful. Such is the worker in the mode of passion. Hare Krishna. సో రజోగుణంలో ఉన్న వర్కర్ ఎలా ఉంటారంటే, వర్కర్ హూ ఈజ్ అటాచ్ టు వర్క్ అండ్ ద ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ వర్క్. సో వాళ్ళు టూ మచ్ అటాచ్ ఉంటారు వాళ్ళ వర్క్ చేసేది, ఇంకానేమో దాని రిజల్ట్ కోసం. డిజైరింగ్ టు ఎంజాయ్ దోస్ ఫ్రూట్స్, వాళ్ళ ఫ్రూట్స్ ఎంజాయ్ చేయడానికి. అండ్ హూ ఈజ్ గ్రీడీ,
చాలా greedy ఉండి and always envious, impure and moved by joy and sorrow, he said to be in the mood. సో ఆ కార్యం చేస్తూ వాళ్ళకి ఏ సుఖం వచ్చినా దుఃఖం వచ్చినా దానితోటి వాళ్ళు ప్రభావితం అవుతారు అనమాట. సో దే గెట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై దట్ వర్క్. సో ఆ మోడ్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు రజోగుణంలో ఉంటారని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఎక్కువ పర్సెంట్ రజోగుణమే ఉంటామేమో ప్రభుజీ అందరూ. యా ఇప్పుడు ఈ కాలంలో అందరూ చాలా మంది రజోగుణంలో ఉంటారు. తమో గుణంలో, సత్వగుణంలో ఉండే వాళ్ళు చాలా తక్కువ. చాలా తక్కువ. వాళ్ళని కూడా యాక్సెప్ట్ చెయ్యరు, ఉన్నా కూడా లాక్కుంటారు వాళ్ళది రజోగుణంలో. ఎందుకంటే మనం సిచ్యువేషన్ అట్లా క్రియేట్ చేసుకున్నాం అంటే వరల్డ్. ఎందుకంటే మనం జాబ్ చేస్తే మన మన బాస్ ని సాటిస్ఫై చేయడానికి కోసం మనం ఏదో చేయాల్సి వస్తుంది. మరి బాస్ మనం ఎంత చేసినా సాటిస్ఫై కాదు. సో అందుకే ప్యాషన్ లో ఉంటాం మనం మోస్ట్లీ. అందుకే భగవద్గీత చదివడం వల్ల మనము అట్లీస్ట్ సత్వగుణంకి ఆస్పైర్ చేస్తాం అనమాట. దానికి రావడానికి ట్రై చేస్తాం. ఈ డిప్రెషన్, ఈ యాంగర్, ఈ అప్సెట్, మనుషులు సహనాన్ని కోల్పోవటం, ప్లస్ సూసైడ్స్ చేసుకోవటం, కేవలం ది అటాచ్ టు దేర్ వర్క్. సో వాళ్ళు నా ఎక్స్పెక్టేషన్ రీచ్ అవ్వలేదు, నేను అనుకున్నట్టు నన్ను ప్రేమించలేదు, నేను అనుకున్నట్టు నేను ఇది కంప్లీట్ చేయలేకపోయాను, వాడితో కంపేర్ చేసుకుంటే నా వెల్త్ తక్కువ ఉంది, లేకపోతే వాడికి మంచి అమ్మాయి దొరికింది నాకు దొరకలేదు, వాడు మంచి అత్తగారు దొరికింది, మంచి మామగారు దొరికారు నాకు దొరకలేదు. సో people will compare and people will expect a lot and people will intent a lot. So when they expect and they get attached to their work, obviously they will get upset. So this is something everybody should go through, this process of understanding life, that you should not be attached to any work. Correct. Yeah, absolutely correct. My points प्रभुजी, भगवत गीता में पहले ऐसा मतलब ऐसा ही डिजायर होता था, इसके लिए ये आना चाहिए, लेकिन अभी ये सब टेम्पररी है करके, ऐसा पढ़ के सब टेम्पररी, हमें एक दिन जाना ही है करके सब रख के क्या करना, ऐसा फील आ रहा है अभी. दैट इज गुड फीलिंग. क्योंकि हम वही अगर कंपटीशन के हिसाब से गए तो जो हमारा नेबर है या कोलीग्स है उसके हिसाब से हम भी अक्वायर करने जाते हैं. But that will see, as per our karma we will get whatever we deserve. So even though we may work very hard, but some person who work less, he may get more than what, because of his past karma, and because of our karma we may get whatever we desire. So that we should understand that whatever is written in karma we'll get automatically. So we should be happy with whatever we get by our natural work, and you like progress in like a spiritual path, so that will give us happiness. Okay, yeah, good. And good that you got that realization, Mataji. Good, you have that realization now. अभी आपको वो समझ में आया, अच्छा है. हाँ प्रभु जी. Yeah, like you see, हम तो even like we see like people who don't have this knowledge, even like big CEOs or big companies, so they commit suicide also. You saw like one coffee day, I think CEO, he committed suicide, I think few years ago. And now also we see like they are not in calm, like they are always anxious when somebody will take over their job, or like even like politicians also, you see like one day they'll be high, one day they'll be like depressed. So they think they are like masters, but they are actually servants. They should understand that. Even when you become chief minister also, he goes and begs people to vote, right? So he should understand that he is a servant of people. Then like if he acts like on behalf of God, as Krishna says, all the kings and government officials should be acting like a representative of God. Then he will rule the country or the state properly. Then he will be satisfied, and citizens will also be satisfied. But otherwise, if you are in Rajoguna, a master is not satisfied, servant is also not satisfied. ఇప్పుడు మన ఫ్యామిలీలో కూడా మనం అంతా రెస్పాన్సిబిలిటీ చేసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ వైఫ్ విల్ సే లైక్ వాట్ హ్యావ్ యూ డన్ ఫర్ మీ, ఆర్ హస్బెండ్ సే వాట్ హ్యావ్ యూ డన్ ఫర్ మీ, ఆర్ కిడ్స్ విల్ సే వాట్ యూ హ్యావ్ డన్. సో దిస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ అండ్ ప్యాషన్. Okay.
నెక్స్ట్ శ్లోక. దీని రుచి తెలవాలి ప్రభుజీ. భగవద్గీత చదవడము నాట్ ఏ జోక్. దాన్ని మనం మంచిగా అర్థం చేసుకొని సీరియస్ గా చదవాలి. దాన్ని చదివితేనే దాని రుచి తెలిస్తే మనం మంచిగా ఉంటది. అందరు చదవాలని మనం చెప్తాం అందరికి, కానీ అందరూ వినాలి కదా ప్రభుజీ. అదే అది కూడా అంటే వాళ్ళ మోడ్, వాళ్ళ ఫార్చ్యూన్ ఎట్లా ఉంటే వాళ్ళు తీసుకుంటారు, యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు దే వాంట్ టు రిమైన్ ఇన్ ఇగ్నోరెన్స్, దే విల్ బీ ఇన్ ఇగ్నోరెంట్. అందుకే అదే మనము యూ కెన్ టేక్ హార్స్ టు రివర్, యూ కెన్ టేక్ హార్స్ టు వాటర్, బట్ యూ కాంట్ మేక్ డ్రింక్ అంటాం కదా. మనం గుర్రంని నీళ్ళ తీసుకోగలుగుతాం, కానీ తాగడం అది గుర్రమే చేయాలి, మనం చేయలేము. సో అట్లే అనమాట, మనము బ్రాడ్కాస్ట్ చేస్తాం మెసేజ్, ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు తీసుకుంటారు దీని అడ్వాంటేజ్. మీరు చెప్తారు కదా ప్రభుజీ, ఎప్పుడైనా రుచి అనేది తెలవాలి. ఆ రుచి తెలిస్తే ఆటోమేటిక్ గా అట్రాక్ట్ అయిపోతారని. అది ఓకే. నెక్స్ట్ శ్లోక ఎవరు చదవాలి? శిల్ప మాతాజీ. ఓకే. అయుక్త ప్రాకృత స్తబ్ధ, అయుక్తః ప్రాకృతః స్తబ్ధః, శతో నైష్కృతికో అలసః, శఠో నైష్కృతికో లసః, విషాదీ దీర్ఘసూత్రీ చ, విషాదీ దీర్ఘసూత్రీ చ, కర్తా తామస ఉచ్యతే. కర్తా తామస ఉచ్యతే. అయుక్తః ప్రాకృతః స్తబ్ధః, శఠో నైష్కృతికో లసః, విషాదీ దీర్ఘసూత్రీ చ, కర్తా తామస ఉచ్యతే. Translation. The worker who is always engaged in work against the injunctions of the scripture, who is a materialistic, obstinate, cheating, and expert in insulting others, and who is lazy, always morose, and procrastinating, is said to be worker in the mode of ignorance. Purport. In the spiritual injunctions, we find what sort of work should be performed and what sort of work should not be performed. Those who do not care for those injunctions engage in work not to be done, and such persons are generally materialistic. They work according to the modes of nature, not according to the injunctions of the scripture. Such workers are not very gentle, and generally they are always cunning and expert in insulting others. They are very lazy, even though they have some duty. They do not do it properly, and they put it aside to be done later on. Therefore, they appear to be morose. They procrastinate anything which can be done in an hour. They drag on for years. Such workers are situated in the mode of ignorance. Hare Krishna. और जो वर्कर है इग्नोरेंस में रहता है, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रहा है. The worker who is always engaged in work against the injunctions of scriptures. So scriptures में हमको मिलता है like जो काम करना है या नहीं करना है. So what it has to be done, what not to be done. So who is materialistic, obstinate, cheating, and expert in insulting others, who is lazy, always morose and procrastinating, is said to be in the mode of ignorance. So ignorance वाले ऐसे रहते हैं, obstinate. So they are very stubborn. Like something they get in mind, they'll do without even considering whether it is right or wrong. And they are expert in cheating, insulting others, and who is lazy and who is morose or procrastinating. और जो काम like 1 घंटे में करना है वो दिनों और कभी कभी सालों तक खींचते हैं काम. So those are people who work in the mode of ignorance. Prabhuji, scriptures, which scriptures Krishna is referring? So generally when they mention scriptures, so it's Vedas. Okay. Vedas. Okay, text number 29. Anil Prabhu. Buddher Vedam Dhriteschaiva. Buddher Vedam Dhriteschaiva. Gunatas Trividham Shrunu.
गुणतास्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। पृथक्त्वेन धनञ्जय बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतास्त्रिविधं शृणु प्रोक्ष्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। O winner of wealth, now please listen as I tell you in detail of the different kinds of understanding and determination according to the three modes of material nature. Purport. Now, after explaining knowledge, the object of knowledge, and the knower in three different divisions according to the modes of material nature, the Lord is explaining the intelligence and determination of the worker in the same way. అయితే మనం ప్రీవియస్ శ్లోకాస్లో మనం ఇక్కడ చదువుకున్నట్టు అదే నాలెడ్జ్, ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అండ్ నోవర్, అంటే హూ పర్ఫార్మ్స్ యాక్షన్, వాళ్ళ గురించి మనం నేర్చుకున్నాం. అదే ఏ త్రిగుణాలు ఎట్లా ఉంటాయని వాళ్ళ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో ఈ శ్లోక ఇంకా రాన్ శ్లోకాస్లో ఇక్కడ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డిటర్మినేషన్ అవి కూడా 3 గుణాల్లో ఉంటాయి. ఆ గుణాలు ఎట్లా ఉంటాయని ఇక్కడ చెప్తున్నాను. ఓ విన్నర్ ఆఫ్ వెల్త్, నౌ ప్లీజ్ లిజన్ యాజ్ ఐ టెల్ details as I tell you in detail the different kinds of understanding and determination according to 3 modes of material nature. So మనకి ఆ డిటర్మినేషన్ కూడా 3 మోడ్స్ లో ఉంటుంది, ఇంటెలిజెన్స్ కూడా 3 మోడ్స్ లో ఉంటుంది. దాని గురించి నెక్స్ట్ శ్లోకాస్ లో చెప్తున్నాను. ఓకే, ఎవరు చదవలే? నేను ప్రభుజీ. అనితక. ఓకే. ప్రవృత్తిం చ నివృత్తిం చ ప్రవృత్తిం చ నివృత్తిం చ కార్యే భయాభయే కార్యే భయాభయే బంధం మోక్షం చ యా వేత్తి బంధం మోక్షం చ యా వేత్తి బుద్ధిః సా పార్థ సాత్వికీ. బుద్ధిః సా పార్థ సాత్వికీ. ప్రవృత్తిం చ నివృత్తిం చ కార్యే భయాభయే బంధం మోక్షం చ యా వేత్తి బుద్ధిం సా పార్థ సాత్వికీ. ఓ పార్థ, ఏ బుద్ధి ద్వారా మనిషి ఏది చేయాలో ఏది చేయకూడదో, దేనికి భయపడాలో దేనికి భయపడకూడదో, ఏది బంధమో ఏది మోక్షమో తెలుసుకుంటాడో అది సత్వగుణంలో ఉన్నట్టిది. భాష్యము. శాస్త్ర నిర్దేశాలను బట్టి కర్మలను చేయడము అంటే చేయదగిన కర్మలను చేయడమే ప్రవృత్తి అనబడుతుంది. ఆ రకంగా నిర్దేశించబడని కర్మలను చేయకూడదు. శాస్త్ర నిర్దేశాలను తెలియనివాడు కర్మ యొక్క చర్య ప్రతిచర్యల్లో చిక్కుబడతాడు. విచక్షణను కలిగించే బుద్ధి సత్వగుణంలో నెలకొని ఉంటుంది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ అండర్స్టాండింగ్ గురించి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓ సన్ ఆఫ్ కృత, దట్ అండర్స్టాండింగ్ బై విచ్ వన్ నోస్ వాట్ ఆట్ టు బి డన్ అండ్ వాట్ ఆట్ నాట్ టు బి డన్, వాట్ ఈస్ టు బి ఫియర్డ్ అండ్ వాట్ ఈస్ నాట్ టు బి ఫియర్డ్, వాట్ ఈస్ బైండింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ లిబరేటింగ్, ఈజ్ ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్. సో మనకైతే ఏ ఇంటెలిజెన్స్, ఏ దాంతో మనం ఏ పని చేయాలో ఇంకా ఏ పని చేయకూడదో, ఇంకా ఏ పనితో మనం భయపడాలో ఏ పని మనం భయపడద్దు, ఇంకా ఏది మనకి బంధ విముక్తం చేస్తుంది, ఇంకోటి బంధంలో పెడుతుంది. ఈ నాలెడ్జ్, ఈ ఇంటెలిజెన్స్ ఉండే వారికి అది సత్వగుణంలో ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఇంకా ప్రవృత్తి అండ్ నివృత్తి అని చెప్తారు. ఇంకోటి ప్రవృత్తి అంటే మన శ్రేయం కోరేది అనమాట ఆ పనులు, దాని ప్రవృత్తి అంటారు. నివృత్తి అంటే ఏది మనము లైక్ మనకి ప్రీతిగా ఉంటుంది, అంటే మనం చేయాలనుకుంటామో అది ఇమీడియట్ చేస్తాం, కానీ అది లాంగ్ టర్మ్ కి బెనిఫిట్ కావాలంటే అది నివృత్తి. అవి మనం ప్రీవియస్ శ్లోకాస్లో మనం చదువుకున్నాం, ప్రీవియస్ చాప్టర్స్, ప్రవృత్తి అండ్ నివృత్తి. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక ఎవరు చదవాలి? సుగంధ మాతాజీ కదా? సుగంధ మాతాజీ చదవాలి. యయా ధర్మం అధర్మం చ యయా ధర్మం అధర్మం చ కార్యం చాకార్యం ఏవ చ కార్యం చాకార్యం ఏవ చ
ayatavat prajanati ayatavat prajanati buddhi sa partha rajasi buddhi sa partha rajasi yaya dharmam adharmam cha karyam ka cha karyam eva cha yaya tavat prajanati buddhi sa partha rajasi. O son of Partha, that understanding which cannot distinguish between religion and irreligion, between action that should be done and action that should not be done, is in the mode of passion. Hare Krishna. సో ఏ ఇంటెలిజెన్స్ అయితే మనకి చెప్తుంది ద అండర్స్టాండింగ్ విచ్ కెనాట్ డిస్టింగ్ బిట్వీన్ రిలీజన్ అండ్ రిలీజన్ మనకి ఏ అండర్స్టాండింగ్ ఇది రిలీజన్ కాదా అని తెలుసుకోలేము, అట్లాంటి నాలెడ్జ్ రాజసికం. అండ్ బిట్వీన్ యాక్షన్ దట్ షుడ్ బి డన్ అండ్ యాక్షన్ దట్ షుడ్ నాట్ బి డన్, అంటే ఇంకా ఏ పని చేయాలో ఏ పని చేయదో తెలీదు, ఆ యాక్షన్ ఆ ఇంటెలిజెన్స్ అది ప్యాషన్లో ఉందని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. నెక్స్ట్. సో ఇవన్నీ మనకి రిపీటెడ్లా అనిపిస్తాయి, బట్ ఇవన్నీ ఒక్కొక్క గుణాల గురించి మనం కృష్ణుడు డీటెయిల్గా చెప్తున్నాడు అనమాట ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ శిల్ప మాతాజీ. యా. అధర్మం ధర్మం ఇతి యా అధర్మం ధర్మం ఇతి యా మన్యతే తామసావృత మన్యతే తామసావృత సర్వార్థాన్ విపరీతాంశ్చ సర్వార్థాన్ విపరీతానాంచ బుద్ధి సా పార్థ తామసి బుద్ధి సా పార్థ తామసి. అధర్మం ధర్మం ఇతి యా మన్యతే తమసా ఆవృత సర్వార్థాన విపరీతానా చ బుద్ధి సా పార్థ తామసి. Translation: that understanding which consider irreligion to be religion and religion to be irreligion under the spell of illusion and darkness and strives always in the wrong direction, O Partha, is in the mode of ignorance. But intelligence in the mode of ignorance is always working the opposite of the way it should. It accepts religions which are not actually religions and reject actual religion. Men in ignorance understand a great soul to be a common man and accept a common man as a great soul. They think truth to be untruth and accept untruth as truth. In all activities, they simply take the wrong path. Therefore, their intelligence is in the mode of ignorance. Hare Krishna. और ignorant वाला का intelligence कैसा रहता है ये दिखा रहा है. The understanding which considers irreligion to be religion and religion to be irreligion, religion to be religious. So what is religion? They do not understand. So they do exactly opposite of what Sattva-guna intelligence is. Under the spell of illusion and darkness and strive always in the wrong direction, O Partha is in the mood of ignorance. సో ఇక్కడ మనం కొంతమంది చూస్తుంటాము, కొన్ని ఈవెన్ ఎస్పెషల్లీ దిస్ మూవీస్ లో చూస్తుంటాము, దే వాంట్ టు గ్లోరిఫై రావణ, దే వాంట్ టు గ్లోరిఫై సమ్ విలన్స్. సో వాళ్ళకి ఎవరిని గ్లోరిఫై చేయాలని తెలియదు. సినిమా సార్ రామ అని పెట్టారు, ప్లస్ రాముడిని ఏదో లైక్ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ గా చూపెడతారు, రావణుని సిగ్నిఫికెంట్ గా చూపెడతారు. సో అట్లా ఉంటది ఇగ్నోరెంట్ ఇంటెలిజెన్స్. ఎందుకంటే వాళ్ళు స్క్రిప్చర్ సరిగ్గా చదవరు కాబట్టి వాళ్ళు అనుకుంటారు ఓ ఇది కూడా గ్రేటే అనుకుంటారు. पर इस जमाने में ऐसा है ना प्रभु जी, अनट्रुथ वाले को फॉलोअर्स ज्यादा है, ट्रुथ को अलोन ही रहना पड़ता है. करेक्ट, या सच बोला तो भी वो लोग नहीं मानता है ना. या क्या बोलते हैं, it attracts more, like what irreligion attracts more, or religious people or villains attract more people than heroes. क्रिएटिविटी रहता है ना, इसलिए अट्रैक्ट होते हैं. या ऐसा ही है जमाना है. So we can leave. That's why Kali Yuga is called like age of ignorance. See, when something is repeatedly told as truth, everybody will start believing it because it's coming from everyone. Even though a false is interpreted as truth and it is said repeatedly, people will start believing it. Right. So
See, nowadays the influencers becoming so many. Now they started calling Ramayana as myth and Bharata as myth, and everything is myth, and it is only illusion. And their motto is to go against dharma and our Hindu religion. So there are because why I thought I really I thought a lot why people will change their religion. See, if I am born as a Christian, let me practice Christianity. If I born as a Muslim, let me practice Islam. But I born as a Hindu. Why people are not allowing me to follow my religion? The reason is people attract other religions are attracting Hindus by giving some comforts and saying when you come into this religion you need not bath and you need not take upvasa, you need not prayer, and it is all be taken care, and in our religion we don't need to do all these things, so you can come here. So the thing is they are luring people by showing these comforts and luxuries, and they are bribing them with cash as well. So it needs to be understood. So that's where the parents we should make their children know about our scriptures, our culture, and our Vedas and our patrons. Nowadays, in Hindu religion also, the parents are more into their materialistic activities. They don't teach their children how to behave with elders, how to behave with others, how to respect our scriptures, and what is Ramayana, why Rama became so great, why Krishna is called a supreme soul, and these things nobody knows. So that's where we have to teach our generation to know about these things. See, we will travel a lot for a restaurant to have food. Okay, so they will travel. Even I see people who travel 5 hours and 6 hours for having a single meal. So because there's some delicious food will be cooked by killing some animals. Okay, and they will have a choice. You can choose an animal so that they will kill before you, and they will cook before you, and they will serve you. So for that anxiety they will travel, but they don't spend 1 hour daily for their children and for their generation. uh, what to know importance of our religion. This is very much important because the people see, they don't hesitate to call elders with their name, and they don't do pranam, and they don't do daily prayers, and they don't understand the importance of food, and they don't understand why we need to practice upvasa and why we need to go to temples. Nobody is knowing. This generation is not knowing. So they want a good school, international school, and they will send their kids when they become 7 or 8 to that international school, so that he has to get the good marks and he has to excel in life in making money. Okay, so that if he can buy a Mercedes Benz by 25 years and he is successful, that's where the people are thinking. And these children, they're unable to take any setback in their life. When any challenge comes or when any risk comes, they don't tolerate it. The tolerance level is very low. That's where these divorces are happening, and that's where the suicides are happening. Yes, Prabhu. Yeah. Correct, Prabhu. Yeah, because like we do not understand our scriptures well, so we easily get attracted to propaganda. Basically, everywhere like you see propaganda, like whoever is shouting loud, you think like he's telling truth. Yes. So that is a tragedy of our nation, and whoever is getting like especially this social media, whoever is has more likes or more like views, we think automatically is like telling correct, telling truth. That's yeah, very precarious situation we are like, especially kids get easily attracted to these all these things. So whatever is like a big advertisement coming, they say we will buy only this one. Yes. So the parents are role models for their kids. Okay, they have to literally spend time with their kids. They need to tell them. That's where he is saying understanding by which who knows what ought to be done and what ought not to be done.
what is to be feared and what is not to be feared, what is binding and what is liberating is the mode of goodness. So that understanding, that knowledge and that intelligence should be given to the kids by the parents. So, and nowadays, no kid is spending time with their grandparents. So earlier we used to spend time with our grandparents, and my grandfather used to teach me so many things. Even now, I remember what he preached me when he's alive. So nowadays, that luxury is not there for the kids. So grandparents are in India and the kids are in US. So there is no bonding, there is no attachment, and these things are really, really dangerous. So this character and attitude has to be changed, and it has to start from house, and mother plays a crucial role. My mother, even if I used to speak any unparliamentary word in my childhood, she used to beat me. Nowadays, no parent will beat their children. So they pamper them so much. So beating children is not happening at all. So I used to get a lot of beating in my childhood. So I have marks of belt and what not on my back. I'm a naughty child. She used to beat me like anything, and she used to feed me, and she used to take me into the room, and she used to beat me if I do any wrong thing. Because if she beats me before, I used to skip the food. So that fear is not there. That discipline is not there with the kids now. Right? I'm not preaching go and beat your children, but the thing is, no, we have to discipline. We have to discipline whenever is required. Yeah, we have to discipline whenever is required. Yeah, it's more dangerous in other countries also. They will put parents in prison also if the child complains, and especially America or in other European countries also. I heard like if a child says that they got like beating from to the teacher also, the teacher will call police and they get arrested also. It happened in my close family members also. It happened. Yes, it's happening. Yeah. Will government take care of our wrong deeds when we grow up? No. Government easily they wash off their hands. Who is responsible? So for spoiling the child. What is happening in US? Say if you want to buy a gun, you can buy it in 1 hour. That's where the arms have been selling like vegetables in US. So the hatred, when it starts and it becomes an anguish, so people are killing other people mercilessly. Yes. So it has to be totally controlled. Yeah. So we'll read one last sloka for today, and when we can discuss other points. So Anil, yeah, you can read. धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी धृत्यया धरायते मन प्राणेन्द्रिया क्रिया योगे न्यव्यभिचारिण्ये धृतसा पार्थ सात्विकी. O son of Partha, that determination which is unbreakable, which is sustained with steadfastness by yoga practice, and which thus controls the activities of the mind, life, and senses, is determination in the mode of goodness. Purport. Yoga is a means to understand the super soul. One who is steadily fixed in the super soul with determination, concentrating one's mind, life, and sensory activities on the Supreme, engages in Krishna consciousness. That sort of determination is in the mode of goodness. The word avya vicharinye is very significant, for it indicates that persons who are engaged in Krishna consciousness are never deviated by any other activity.
అది ఇక్కడ మనం లాస్ట్ శ్లోకాస్ లో మనము ఇంటెలిజెన్స్ గురించి చూస్తున్నాం. మళ్ళీ ఈ శ్లోకాస్ లో డిటర్మినేషన్ చూస్తున్నాం. అంటే దృఢత్వం మన ఎట్లా ఉంటది, సాత్వికం, రాజసిక్ అండ్ తమసిక్. ఓ సన్ ఆఫ్ పృత, దట్ డిటర్మినేషన్ విచ్ ఈస్ అన్బ్రేకబుల్. సో మన దృఢత్వం అంటే మన డిటర్మినేషన్ ఎంత ఉంటా అంటే ఏది మనకి కష్టం వచ్చినా మనము దాన్ని ఆ పాత్ నుంచి మనం డిబేట్ కావాలన్నమాట. అండ్ విచ్ ఈస్ సస్టైన్ బై విత్ స్టెడ్ ఫాస్ట్నెస్ బై యోగా ప్రాక్టీస్. అది మనము యోగా ప్రాక్టీస్ తోటి స్టెడ్ ఫాస్ట్ అంటే మనం డిటర్మైన్ కావాలంట దాని గురించి, మన గోల్ ఏది అచీవ్ చేయాలని. అండ్ విచ్ డస్ కంట్రోల్స్ ద యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ మైండ్, లైఫ్ అండ్ సెన్సెస్. సో దానివల్ల మనము మన మైండ్ని ఇంకా సెన్సెస్ని అండ్ కంట్రోల్ చేస్తే ఆ డిటర్మినేషన్ అది సాత్విక డిటర్మినేషన్ అని కృష్ణుడు ఇక్కడ చెప్తున్నాను అనమాట. ఇంకోటి అవ్యభిచారిణి అని చెప్తున్నాను. అవ్యభిచారి అంటే లైక్ వితౌట్ ఎనీ డీవియేషన్ అనమాట, వితౌట్ ఎనీ లైక్ మల్టిపుల్ డీవియేషన్స్. వ్యభిచారిణి అంటే హూ హాజ్ లైక్ మల్టిపుల్ హస్బెండ్స్ ఆర్ అట్లాంటి వ్యభిచారి అంటాం కదా. సో ప్రాస్టిట్యూట్ అంటే హూ హాజ్ మల్టిపుల్ పార్ట్నర్స్. సో అట్లా అవ్యభిచారి అంటే హూ హాజ్ లైక్ వన్ సింగిల్ ఫోకస్. సో అట్లా ఉండే వాళ్ళని సాత్విక గుణంలో ఉంటారని చెప్పినాడు ఇక్కడ కృష్ణ. సో ఇవాటికి ఐ థింక్ 33 శ్లోకాస్ వరకు మనం ఇవాళ పోస్ట్ చేసినాం మెసేజెస్. ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా, ఇంకేమైనా డిస్కషన్ చేసేదా? प्रभु जी वही वो अभी हम 15-20 ईयर्स से पहले हम जॉइंट फैमिली ऐसे रहते थे ना, तभी वो हमको इतना वो इंटरनेट के बारे में वो तब वही उतना यही नहीं था. लेकिन अभी वो जनरेशन भी चेंज हो गया ना, इसका वजह से थोड़ा सबको मोबाइल स्मार्टफोन दे रहे बच्चे को. Yeah, so it is like you're expressing the whole world. Even the child is, there is no innocence in child now. Because once you give smartphone, like he can explore anything in the world. Yeah. So इसलिए सब जिम्मेदारी अपने बच्चों को रेज करने का स्पेशली मदर्स के ऊपर है. फादर तो कभी रहता है कि नहीं रहता है. So that is very very important. Mother's role is very very important to build a nice home. So yeah, that you should carefully raise your children and follow this Shastra and whatever teachings Bhagavad Gita is doing as much as possible, so that like your children will be in a right follow a right path. So they will not be influenced like Dhridatma, be last word. So even though they get several distractions, they will not go by the distraction. Generally अभी हम कॉलेज जाते हैं, so स्कूल तक जनरली बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, और once they go to college they get all used to all bad habits. I've seen like all college students now, they get like get habituated to drinking, smoking and all these drugs, everything in college and after that. So because of bad association. लेकिन अभी हम इधर मुस्लिम इधर का बच्चे वो अपना 6 o'clock हुआ मीन्स अपना कुरान पढ़ना, वो जो अपना. लेकिन हमारा हिंदू में इतना पहले वो भजन करने को सब एल्डर्स बोलते थे, हाथ पूरे धो के भजन करो, भगवान को नमस्कार. लेकिन अभी थोड़ा कम हो रहा है हमारा इसमें. लेकिन मुस्लिम में वो लोग छोटा बच्चा भी वो फॉलो करता है अपना, मतलब कितना बजे वो लोगों का रहता है वो जाता है. Yeah, that is the advantage of like Islam. And in fact Prabhupada said strict followers of Islam is also like Vaishnavism. So they at least though there may be some slight differences, because like Krishna, he taught Jesus and he taught Muhammad also according to time, place and circumstances what is religion. So if they follow strictly Islam, then that is as good as like any Vaishnavism. So Jesus also said like Muhammad also said like I am servant of God. He never said he's God. And Jesus Christ also, he said like I'm son of God. He never said he's God. So he's all these like knowledge is coming from all these Vedic scriptures, like because Vedas were there like thousands of years ago, and people were, whole world was following. So some people followed religiously, some people have debated. Like India gradually like deteriorate hote gaya. At least most of the majority of the population, they didn't believe currently they don't believe in any of the scriptures. So they do whatever they like, whatever pleases their mind. So that is a very unfortunate situation India is in.
And Prabhupada used to explain this like very well, like 50 years ago, like when he met university students he went to like Harvard University and this Berkeley University. Then one Indian student at that time was doing some postgraduate study. He was saying, Prabhupada, we have to focus on technology and all that. India should advance. So Prabhupada said, what advancement you are making? So after you pass also, you go and beg for a job. So that is not like a very good quality. If you are very highly qualified, you should be able to do job on your own, right? You should not go and beg for job. So this is what like I'm teaching. When Prabhupada ka reporter bhi pucha hai, Swamiji, why have you come to this country? Like everybody, like in those days, like people, many Swamis and Gurus used to go to America to go make followers and take money from them, cheating them. So Prabhupada said, like Britishers came to India and they looted India very much. So I came to give what they have left. So this precious diamond, this Vedic knowledge, they have forgot to take. So I came to give this knowledge to them. So Prabhupada was so determined, in conviction. He had that conviction in his knowledge, and that's why he could spread this movement, and he could make even foreigners bow down to him. So we are really fortunate that Prabhupada gave this knowledge everywhere, because even before Prabhupada there was Bhagavad Gita, but people understood it in different way. They did not understand the way Arjuna understood. Thank you so much, Prabhuji. Keep చేసి మనం ఏం చేసాం నరసింహార్తి. ఓకే, ప్రభుజీ గురువాష్టకం పాడాలా నేను? గురువాష్టకం పాడతావా? ఓకే, వెరీ నైస్. షేర్ చేస్తాను స్క్రీన్. సంసాರದ ఆవర్తనం. యా, దిస్ చాలా మంచి సాంగ్, అండ్ ఎవ్రీడే నేను పొద్దున్న పాడతాను మంగళారతికి. అండ్ మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి కావాలంటే ఇంట్లో మంగళారతి చేసేటప్పుడు. ఓకే, ఓకే అనిత. జై గురుదేవ్. సంసారదావా నలలిడలోక త్రాణాయ కారుణ్యా గణగణత్వం. సంసారదావా నలలిడలోక త్రాణాయ కారుణ్యా గణగణత్వం. ప్రాప్తస్య కళ్యాణ గుణానవంజా వందే గురో శ్రీ చరణారవిందం. ప్రాప్తస్య కళ్యాణ గుణనవస్య వందే గురో శ్రీ చరణారవిందం. మహాప్రభో కీర్తన నృత్య గీతా వాదిత్రమాద్యాన్ మనసోరసేనా. మహాప్రభో కీర్తన నృత్య గీతా వాదిత్రమాద్యాన్ మనసోరసేనా. రోమాంచకం పాశ్రుతరంగబాజో వందే గురో శ్రీ చరణారవిందం. శ్రీ విగ్రహారాధన నిత్య నానా శృంగారతమాందిరమాజనాదౌ. శ్రీ విగ్రహారాధన నిత్య నానా శృంగారతమాందిరమాజనాదౌ. యుక్తస్య భక్తాంజలియుంజతోపి వందే గురో శ్రీ చరణారవిందం.
चतुर्विधा श्री भगवत् प्रसाद स्वाद्वन्न तृप्ता हरिभक्त संगा चतुर्विधा श्री भगवत् प्रसाद स्वाद्वन्न तृप्तान् हरिभक्त संगान् कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दां श्रीराधिका माधवयो गुणरूपनाम्ना श्रीराधिका माधवयोरपारा माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नां प्रतीक्षणा स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दा निकुञ्जया निकुञ्जयो नारदिकेलि सिद्ध्यै यायानिधिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रादिदक्षादतिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्रीचरणा साक्षादरि साक्षादरित्वेन समस्तशास्त्रे युक्तस्तदा भाव्यतेव सद्भिः किन्तु प्रभार्या प्रियेव तस्या वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं यस्य प्रसादात् भगवन् यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायास्तु मस्तस्य यशस्त्रिसंज्ञां वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दां ध्यायास्तु मस्तस्य यशस्त्रिसंज्ञां वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दां संसारदावानललीललोका त्राणाय कारुण्यगणागणत्वं प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दां प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तां स्वामीति नामिनी गौरवाणी प्रचारिणी आदि पचददेशतारिणी जय श्री श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा जय श्री कृष्ण जय श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य
सादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय रघुनंदन दास प्रभु जी की जय హరి బోల్ అక్క, హరి బోల్, హరి బోల్, హరి బోల్. చాలా మంచి పాడినావు. ఎంత ఫాస్ట్ గా నేర్చుకున్నాను. రోజు వాడతా ప్రభుజీ దేవుని దగ్గర వెరీ నైస్. వాడేసి మాల చేస్తే మంచిగా ఉంటది అట్లా. చాలా బాగుంది. మే గురుదేవ్ ఆల్వేస్ బ్లెస్ యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సుగంధన్ మాధవి, మీరు కూడా పాడుతున్నారు కీర్తన? ఇప్పుడు పాడతారా, నెక్స్ట్ వీక్ చేస్తారా? ఇప్పుడు ఏ కీర్తన పాడతారు? ఏ కీర్తన? మమ మన మందిరే. మమ మన మందిరే. మనము ఉన్న మందిరేనా? ఓకే, 1 minute. మన మమ మన మందిరే. లేదా ఇక్కడ? మమ మన మందిరే. Shall I start, Prabhuji? పడండి. మమ మన మందిరే రహోని సింధి కృష్ణ మురారి శ్రీ కృష్ణ మురారి మమ మన మందిరే రహోని సింధి कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी भक्ति प्रीति माल चंदन भक्ति प्रीति माल चंदन तुम्ही नियो है नियो चित्तनंदन तुम्ही नियो है नियो चित्तनंदन जीवन मन पूजनी वेदन जीवन मरतव पूजनी वेदन सुंदर है मन हारी सुंदर है मन हारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी मम मन मंदिरे रहोनि सीधी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी ईश्वरंद कुमार
Nanda Kumar, Yeso Nanda Kumar, Nanda Kumar, Abin Prema Pradeep, Toma, Prema Pradeep, Toma, Nayana Jamuna, Jarayani Ba, Nayana Jamuna, Jarayani Ba, Tomara Vira hai Giridhari, Tomara Vira hai Giridhari, Bandhan Gane Tava Bhaju Jivana, Bandhan Gane Tava Bhaju Jivana, Krishna Murari, Shri Krishna Murari, Mama Mana Mantire, Rahoni Singhi, Krishna Murari, Shri Krishna Murari. Hare Krishna Prabhuji. హరిబోల్ సుగంధ మాచది. యా మంచి బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ పాడిండు భక్తివినోద్ ఠాకూర్ది. నేను చాలాసార్లు విన్నాను కానీ లిరిక్స్ ఇప్పుడే చూస్తున్నాను. ఈ సాంగ్ విన్నాను కానీ లిరిక్స్ చాలా మంచిగా పాడింది మాతాజీ. మీరు అందరూ యా అంటే మంచి సింగర్స్ అయితే లైవ్ వినాలను మీ కీర్తన లైవ్ ఎప్పుడైనా కలిసినప్పుడు లైవ్ విన్నామని. కృష్ణ కాన్షియస్ వచ్చినాక ధైర్యం అనేది వచ్చింది ప్రభుజీ. స్టేజ్ ఫియర్ పోతుంది కొంచెం. ఎట్లయినా సరే పాడాలి ఒక పాట అని. దాంతో మనం ఎందుకంటే ఇది గ్రేట్ వైష్ణవ సాంగ్స్ మనం పాడితే ఆ మూడు మనకి వస్తుంది అనమాట. మనం కొత్తగా పాటలు రాయక్కర్లేదు. ఇప్పుడు ఎలాగో ఇప్పుడు రాసిన పాటలు ఇంత భక్తి ఉండదు. ఈ సాంగ్స్ లో ఏంటంటే డివోషన్ ఉంది. సో అండ్ అందుకే ప్రభుపాద అన్నాడు. సో మనము ఆయన అన్ని సాంగ్స్ అప్రూవ్ చేయడం ఓన్లీ గ్రేట్ వైష్ణవ సాంగ్స్ నే ఆయన బుక్ లో ఇంక్లూడ్ చేశాడు ప్రభుపాద. అందుకే ఇది ఎంకరేజ్ చేసేవాడు ప్రభుపాద అందరినీ ఈ సాంగ్స్ నేర్చుకోవాలి. సో దీనివల్ల మనకి ఆ మూడ్ వస్తుంది. నరసింహార్తి చేద్దామా? ఓపికందా? ఆపేద్దామా? ఓకే. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Narasimha. Yato yato yami tato Narasimha. Yato yami tato Narasimha. Narasimha hridaye Narasimha. Bahi Narasimha hridaye Narasimha. Narasimha madhim sharanam prabhate. Narasimha madhim sharanam prabhate. Kamalavare nata adhuta sunda Kalita hiranyakashipu Tanubinda Kesha
तव कर कमल अद्भुत श्रृंग ललिता हिरण्यकशिपु भृंग जय केशव धृत नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश जगदीश हरे नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल नित्य गौर हरि हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल सिंहदेव भगवान की जय भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय श्रील प्रभुपाद की जय श्रील गुरुदेव की जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण Thank you Mataji and Prabhuji for joining today's class. Anil Prabhu, hope మీకేం బోర్ కొట్టలేదు అనుకుంటా. I feel blessed that I could able to participate this session. Sure Prabhu, at least ఇయర్ ఎండ్ వరకు జాయిన్ కండి, నెక్స్ట్ ఇయర్ చూద్దాం మళ్ళీ ఎట్లా చేద్దామని. న్యూ బ్యాచ్ మరి ఇంకా మిగతా కొత్త వాళ్ళు వస్తే బెటర్, రాకపోతే ఈ బ్యాచ్ కంటిన్యూ చేద్దాం, భాగవతం కానీ భగవద్గీత అది డిసైడ్ చేద్దాం ఎట్లా చేద్దాం. బట్ प्रभु जी मंडे क्लास है मंडे नहीं है अभी, तो आज हो गया ना क्लास, मंडे नहीं है. आई सेंड మెసేజ్. ఇంకొకటి అనౌన్స్మెంట్ ఏంటంటే, ఒక చైతన్య చరణ్ ప్రభు అని ఈజ్ అ వెరీ రినౌండ్, వరల్డ్ రినౌండ్ స్పీకర్. ఆయన గచ్చిబౌలికి వస్తున్నారు, 10 days ఉంటారు ఇక్కడ. ఆ స్కెడ్యూల్ ఉంది 10 days, పంపిస్తాను మీకు వీలైతే రండి. అండ్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ఆథర్ అండ్ స్పీకర్. యా వెరీ ఫార్చునేట్, ఆయన ఇక్కడ గచ్చిబౌలికి వస్తున్నాడు, డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీస్ లో ఇస్తున్నాడు. ఈవెన్ ఇన్ఫోసిస్ లో కూడా ఆయన సెషన్, ఈవెన్ కంపెనీస్ లో కూడా ఆర్గనైజ్ చేసినాము ఈవెంట్. అవన్నీ స్కెడ్యూల్ అంతా ఉంది. లైవ్ లింక్ కూడా పంపిస్తాను, మీరు చూడండి. చాలా మంచి చెప్తారు ఆయన. స్పిరిచువల్ సైంటిస్ట్ అంటారు ఆయన. ఆయన వెబ్సైట్ గీతా డైలీ అండ్ స్పిరిచువల్ సైంటిస్ట్, అండ్ ఈస్ వెరీ వెరీ నాలెడ్జబుల్ పర్సన్. ఒక కోఇన్సిడెన్స్ ఆయనది, ఒక కామన్ లింక్ ఏంటంటే ఆయన కూడా పట్నీ కంప్యూటర్స్ చేసి, నేను కూడా పట్నీ కంప్యూటర్స్ చేశాను, బట్ సేమ్ టైం కాదు కానీ డిఫరెంట్ టైమ్స్ లో. బట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ నాలెడ్జబుల్ పర్సన్. సో చూడండి, లింక్ పంపిస్తాను నేను, మీరైతే అటెండ్ కండి. అనిల్ ప్రభు, మీరు ఎస్పెషల్లీ మీరు జాయిన్ కావచ్చు ఎప్పుడన్నా. మార్నింగ్ ఉంటుంది అండ్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ లో ఉన్నాయి, చూడండి. ఓకే, యా. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యో చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ.